settle. Now, kita masuk next part for today. So, now kita nak masuk cumulative distribution function. So, what is cumulative? So, based on the definition tool, cumulative give the probability that the variable takes value less or equal to X in defined or real value. So, senang cerita kalau bahasa lain ni, cumulative ni summation of our probability distribution function. Okay, tapi notation kita less or equal. Contohnya, okay, saya pakai AE je lah. Contoh saya ada probability of X less or equal to 2. This is actually cumulative 2. Cumulative dia akan guna capital F. That's the notation. Hasil tambah probability sampai nombor yang dia minta tu. So kalau dia kata at most 2, maksudnya F2. Kalau at most 5, maksudnya F5. Macam itulah. Okay. So for cumulative, we can find the median. Kalau hari tu kita ada cari mod. Kan kita cari mod. Mod is highest frequency, highest probability. For median, kita akan cari middle data. Data yang ada kat probability tengah-tengah. So kalau kita tahu the total probability must be 1. Probability tengah-tengah confirm 0.5 kan, half. So in order to find median, it at most M equal to 0.5. 0.5 tu probability kita. M is our median lah, nilai median yang kita nak cari. Nanti kita tengok soalan lagi senang. Okay, ini yang saya highlight tadi lah. In order to find median, find the summation until you get 0.5. That value of X represent the median. Okay, ini cara nak cari probability, tak ada masalah. Kita terus try example. So, given the probability distribution function of a discrete random variable given in the table below. Okay, dia dah bagi table X and then we have the probability. Find the cumulative distribution function of fx. Okay, kat situ hati-hati keluar perkataan function. So, kita mesti buat dalam bentuk function. When it comes to function, dia mesti dalam bentuk piecewise function. Saya tambah sikit atas ni. Piecewise, yang ada list banyak-banyak tu sama je. Kalau probability dia bentuk piecewise, cumulative pun dia bentuk piecewise, cuma aturan kita slightly different. Okay, before we start construct the function, as before, I suggest kita find first the cumulative for each X using the table. Daripada table nanti baru kita transform pergi bentuk function. Easier that way. Okay, so from the question just now, for X and probability already provided in the question. Sekejap ya, saya salin semula. 2, 3 over 8, 3, 1 over 8. Okay, now we have to find the cumulative. So as the definition, cumulative is summation of our probability. So for the first one, kita tambah tak ada apa-apa, it's still 1 over 8. Okay, and then to find the next value, kita punya value ni, tambahkan dengan orang selepas dia. So in that case, kita dapat apa tu? 4 over 8. 4 over 8, half lah. Okay. And then, tambah lagi orang sebelah dia. Sekejap tambah orang seterus dia. So, kita akan dapat apa kat situ? 7 over 8. Okay, and then nak dapat the next cumulative, tambah lagi orang selepas dia. So, you should get 1. Okay. So, here, last column must be 1 for cumulative function. Hari tu kalau kita nak check probability, summation of all probability must be 1. So to check cumulative and result, the last column must be 1. Hujung tu yang saya highlight tu mesti dapat 1. Kalau awak kira cumulative, hujung sekali tiba-tiba tak dapat 1. Something wrong with your cumulative. Kalau ni kita kira hujung dah dapat 1, maksudnya confirm cumulative function kita dah betul. Okay. So highlight kat situ mesti dapat 1. That's the criteria for cumulative distribution of fx. Okay. Dah settle, baru kita nak transform dalam bentuk function. Okay, untuk function dia slightly nak kata tedious tak sangat, tapi dia meleceh lah. Okay, kita mula dengan bentuk piecewise. Okay. Alright, so for piecewise function, it must begin with 0. Itu karakteristik pertama dia. Mesti mula dengan kosong. Walaupun dalam table tak ada. Okay. Dalam table tak ada tapi mesti mula dengan 0. Okay. And then dia mesti end with 1.
Kalau dalam table tadi, dia mesti end with 1. Tapi untuk piecewise, dia mesti start with 0, must end with 1. And then in the middle is the remaining cumulative. Kita just rewrite back lah. So, kita ada apa tadi? 1/8, half, 7/8. Okay, that is list of our cumulative. So, now we have to label value of X. Okay, yang ni kena hati-hati sikit. Okay, biasanya saya akan mulakan dengan row yang kedua dulu. Row pertama tu kita tinggalkan dulu, skip sikit dulu. Okay, row yang kedua kita baca from the table. Okay, 1/8 actually dia at 0. But in the sense of cumulative function, kita tak boleh tulis X equal to apa, X equal to apa. Dia mesti buat dalam bentuk range. Okay, so range kita sebab dia mula kat 0 kan. So 0 included X up to apa? Next number kita. Next number in the table is 1 kan. So dia akan pergi ke 1. Ni, next number dalam table 1. Kalau next number dalam table tu 2, buatlah from 0 up to 2. 0 included, 2 excluded. Macam tu. Dia sentiasa macam tu. Okay. Next kita pergi kat half pula. So for half, saya pakai color pink. Okay. Half, X value kita is 1. So, dia akan jadi sambungan lah. 1 included termasuk up to next number kita. 2. 2 tu excluded. Okay. Sambung lagi. Next. Untuk 7/8, it's 2 right? So, 2 included up to 3 excluded. Okay. Dah settle yang middle value. Semua value yang ada dalam table. So, untuk first dengan last tu kita sambung je. So, for first value, second row just now 0 tu included, maksudnya untuk first row 0 tu akan jadi excluded. So dia akan jadi X less than 0. Okay. Untuk last value tu tadi dia stop until 3, tapi 3 tu excluded means for 1 dia akan jadi X at least 3. 3 tu included. Barulah lengkap our cumulative distribution function. Okay. So, nampak macam simple. Biasanya kat sini around 3 to 4 marks. Markah pertama, dia akan check, okay, you must in the form of piecewise. Kalau bukan dalam bentuk piecewise, function tu dia tak terima. Saya tulis kat sini, ini function. Sekejap. Apa masalah pen hari ni? Okay, cumulative distribution function kan soalan kita ni tadi. Okay. Ini memang bentuk function Yang ni tadi yang depan ni cumulative distribution table. Okay. So, untuk function, saya recap balik. First, syarat pertama must be in the form of piecewise. Syarat kedua, begin with 0, ending with 1. Itu benda pertama dia tengok dulu. Kalau itu tak betul, dia tolak markah dah. After that, dia akan check the remaining cumulative yang bahagian tengah-tengah tu. Okay. And then last one, they will check the range. Your inequality sign. Included, excluded tu must based on the table. Mesti value yang betul. Barulah lengkap cumulative distribution function. Okay. Alright, settle. Next, sketch the graph. Okay. So, in order to sketch the graph, okay, lagi senang bila kita dah ada function. Bila ada function, secepat kita nak lukis graph, dia dah jadi senang sikit. Okay. As usual, graph must involve axis. So, x-axis is x. Sebab soalan kita tadi value of x. Y-axis now will be cumulative fx. Okay. So, and then x value ikutlah apa yang awak ada. Kita pergi dengan first row. So, first row when x is less than 0, dia punya value is 0. So, 0, range kita x less than 0, 0 tu excluded. Okay. Saya buat goes to negative infinity. Kenapa? Range kita less than 0. So, dia takkan stop lah. So, ada arrow ke arah negative infinity. Okay. Next, sambungan. From 0 up to 1. Okay, up to 1. Fx is 1/8. Okay, kita label je lah kat mana-mana tu. Kita start dengan 1/8.
Okay, careful notation kat sini. 0 is included means kita guna dan circle bulat hitam. Up tu tarik pergi ke 1. 1 is excluded. So kena guna empty circle bulat putih. Okay, sambung lagi. From 1 up to 2, probability the cumulative is half. So half here. Okay, so 1 is included, 2 is excluded. Okay, sambung lagi. Next one, 7 over 8. So for 7 over 8, it's from 2 up to 3. Sambung dia lagi. 2 is included, 3 is excluded. Okay, and then last one, greater than 3, cumulative is 1. Kalau kita tengok tu, at least 3 kan? Lebih besar tu sama dengan 3. Means dia akan non-stop, goes to positive infinity. So, included 3 goes to positive infinity. Alright. Settle. That's the shape for cumulative distribution function graph. Kalau saya panggil ni graf tangga lah. Dia naik. Sama juga kriteria dia. Dia akan check. Dia mesti mula dekat 0. Dia takkan pergi ke arah negatif. Nilai kita tu mesti 0. And then dia mesti stop at 1. And then graf awak akan naik satu-satu. Included, excluded tu dia akan overlap. Maksud saya kat bahagian yang awak lukis circle overlap for value of x tu. Mesti satu included, satu excluded. Dia tak boleh dua-dua included, dua-dua excluded. Yang tu tak betul. Okay. So that's the graph. Okay. Oh, ini soalan B. Sorry. Salah label. Ini soalan A. Okay. Last one. C. We have to find the median. So for median, just remember F M equal to 0.5. Yang ni ada banyak. Awak boleh tengok kat graph, awak boleh tengok kat table, awak boleh tengok kat function. Semua awak akan nampak cari 0.5 ada kat mana. So, kalau kat dalam graf tu, yang colour pink. Bukan dalam graf, kat dalam table tu. 0.5 is half kan? Nampaklah kat situ. From the table, ataupun function, ataupun graf, kita nampak benda yang sama. From the table, we know F1 is 0.5. So, our median in this case, value of X, median akan dapat 1. Okay. Settle. Alright, ini contoh soalan yang standard lah for cumulative. Dia bagi probability, after that kena convert pergi kepada cumulative. From cumulative function, normally lah memang standard dia akan suruh sketch the graph, find the median. Okay, settle. Kita cuba next example. Okay, so we have cumulative distribution function as below, find probability. Okay, ini soalan terbalik pula. Tadi soalan dia from probability, we have to find the cumulative. Now the other way around. From cumulative, F besar dia ada tu, we have to find the probability. Okay, sama. Better macam ni, dia suruh check probability, kita guna table. Itu lagi senang. Okay, first table ni saya copy dulu ya untuk X dengan fx. 1, 2, 3, 4, 5, 0.2, 0.32, 0.67, 0.9, 1. Okay. So, in order to find probability, kita tolak orang sebelum. Kalau tadi kita tambah orang selepas kan? Sekarang kita tolak orang sebelum. So, untuk first one, 0.2. Tak ada orang sebelum. So, kita copy as it is je lah. 0.2. Okay. Next one, nak dapat for X equal to 2. 0.32 minus orang sebelum. So, 0.32 tolakkan dengan 0.2. So, there you should get 0.12. Tolak orang sebelum je. Okay, next. For X equal to 3. So, 0.67 minus 0.32. Tolak orang sebelah je. Jangan pergi tolak dengan satu sekali. Tolak sebelah je cukup Okay, so kita akan dapat 0.35. Next one should be 0.23. And then last one is 0.1. Saya tulislah kat bawah dia. Siapa saya tolak siapa. Nanti kalau takkan, confuse. Okay, ingat tolak orang sebelum. Jangan sebelum-sebelum. Sebelum je orang sebelah dia je kita kena tolak. So, untuk yang first case ni tadi, 0.2 saya tolak kosong. Tak ada orang sebelah. Yang ni 0.32 minus 0.2. 0.67 minus 0.32.
0.9 minus 0.67, and then last one 1 minus 0.9. Okay, settle. Kita dah dapat the table. So from the table, very easy to find all the probability asked in the question. Straight away kita terus jawab. Okay, for the first case, probability X exactly 3. So from table itself kita terus nampak kan, X exactly 3 is 0.35. So that is the answer. Senang. Okay, next one for B, we have to find probability. Apa masalah ni? Probability X greater than 2. Greater than 2, 2 is not included. Tak ada equal sign kat situ. Means we have to find probability X equal to 3 plus X equal to 4 plus X equal to 5. So list down each probability. So we have 0.35 plus with 0.23 plus with 0.1. So our answer in this case 0.68. Dia simple je. Ambil-ambil je. Provided probability awal-awal tadi kita dah cari betul lah. Jangan tersilap. Okay. And then next one. From 2 up to 4. Okay. Probability from 2 included up to 4 also included. So, X equal to 2 plus X equal to 3 plus X equal to 4. Senang juga kan? Bosan je kira benda ni. Kalau kita dah dapat table yang betul. Okay, so in this case, our answer should be 0.7. Betul? Last one, we have to find the median. So, ingat median, jangan cari kat probability. Remember formula? Fm equal to 0.5. Okay, so sekarang kita kena cari 0.5 ada kat mana. So, kalau tak ada exactly 0.5, kita kena fikir logik. Kat mana 0.5 tu terletak. Macam tadi, before this, 0.5 kita terus nampak. Tapi dalam soalan yang ni tak nampak. Dia tak nampak kat situ. Tapi kita fikir logik Okay, yang first tu dia baru sampai 0.2. So, dia bukan ada kat situ. Next, second case, when X equal to 2, dia baru sampai 0.32. So, dia tak ada juga. Next case, kita ada 0.67. Maksudnya kat sini, cara kita baca, data kita 0.33 until 0.67 lies here. Itu maksud dia. So, 0.5 included here. Dia termasuk kat kawasan tu, maksudnya our median straight away, dia memang tak ada jalan kerja. Median is 3. Kita terus dia ambil. Kita tahu dia ada kat situ. Median memang biasanya tak ada jalan kerja. Terus dia nampak daripada table. Make sure you choose the correct value of X. Okay, settle. Next one. So we have cumulative distribution function of discrete random variable given in the table. Find the probability distribution function. Okay. So, ini lagi sekali lah dia bagi cumulative, dia suruh cari probability, but then we have to convert into probability function. Dalam bentuk function, apa function tadi? Mesti dalam bentuk piecewise. Okay, first saya salin dulu value yang ada dalam soalan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 0.05, 0.3, 0.6, 0.75, last one is 1. So, the probability, remember just now, tolak orang sebelah. So, untuk first, tak ada orang, tak payah tolak. Second one, 0.3 minus 0.05. So, in this case, you should get 0.25. Next one, 0.3. After that, 0.15. And then last one, 0.25. Okay, settle. Just to make sure to double check in case awak macam pasti tak pasti. Betul ke awak cari probability? So, bolehlah tallykan balik. Remember, summation of all probability must be equal to 1. So, kalau rasa tak pasti dah tolak tu betul ke tak, tambahkan baliklah all the probability from your table. Kalau total dapat 1, confirm lah probability awak dah betul. Kalau tiba-tiba tak dapat 1, maksudnya apa yang awak cari tu dah mengarut. Okay. Alright, so
Okay. Untuk soalan ni, walaupun dia minta probability distribution function je, saya nak buat dua-dua lah biar kita nampak perbezaan kat situ. Apa beza So, saya tambah soalan ni. Find the cumulative distribution function and probability distribution function. Okay. Dua-dua function. Satu cumulative, satu probability. Kita nak tengok apa beza dia. So, saya start dengan cumulative dulu. Okay. So, for cumulative just now, in the form of piecewise function, must begin with 0. Even though dalam table tak ada 0, mesti mula dengan 0. And then list down until 1. So, kita ada 0, 0.05, 0.3, 0.6, 0.75, 1. Okay, that's the list. Okay, after that, awak kena listkan value of X obtained. So, apa tadi? Kita mulakan dengan row yang kedua dulu. Jangan mula dengan 1 kalau rasa confused. So, for row yang kedua, it start with 1. 1 tu included. Okay, so 1 included up to 2 excluded. And then kita sambung. So, 2 included up to 3 excluded. 3 included up to 4 excluded. 4 included up to 5. And then last one, kita dah boleh completekan first dengan last. So, dia tadi sampai 5 excluded. So, last row means 5 will be included. Untuk first row, 1 tadi included. So, dia akan jadi less than 1 excluded. Settle. Itu function for cumulative. Okay, depan dia mesti F. Mula mesti 0. Hujung mesti 1. Okay, ingat syarat tu. Okay, next kita nak buat probability distribution of X pula. So, for probability, notation is probability lah. Px equal to X. Sama juga kita akan buat piecewise, but then dia tak akan mula dengan 0. Dia tak akan stop at 1. Kita just list all the probability that we have normally in ascending order. Turutan menaik lah. So, kita akan start dengan apa tu? 0.05. Okay. Next one is 0.15. Saya tak ikut table saya ikut susunan menaik. After that, we have 0.25. And then last one is 0.3. Dah, itu sahaja. 0.25 tu berlaku 2 kali, tak payah tulis 2 kali. Okay. So, that's our piecewise. And then for value of X, kita just list down the X itself. So, for 0.05, X is equal to 1. Okay. 0.15, X equal to 4. 0.25, we have 2 cases, X equal to 2 and 5. So, 2,5 cukup. Tak payahlah buat 2 kali, buat X equal to 2, X equal to 5. And then last one, when probability is 0.3, X equal to 3. Dah siap. Okay. Itu perbezaan utamalah untuk probability dengan cumulative, even though both are distribution function. Nampak beza Harapnya nampak beza lah cara nak construct tu. Dua-dua berbeza ni. Kalau probability kita list down je. Lepas tu X tu sama dengan je. Kita ikut je apa yang ada dalam table. But for cumulative, syarat dia macam yang kita highlight. Must begin with 0, must end with 1. And then list down the probability. X value must be in the range. Dalam bentuk inequality. Dia bukannya X sama dengan X sama dengan. Okay. Settle. Alright. Habis cerita about cumulative.